Hello, today I will show you top 15 things to do in Erlangen, Germany. So let's start with the number 1, Schloss und Marktplatz. Number 2, Erlangen Botanical Garden. Number 3, Schlossgarten. Number 4, Markgräfliches Schloss. Number 5, Orangery. Number 6, Neustadter Kirche. Number 7, Hugenottenkirche. Number 8, Siemens Med Museum. Number 9, Stadtmuseum. Number 10, Kunstpalast Erlangen. Number 11, Walderlebniszentrum Dennenlohe. Number 12, Aroma Garden. Number 13, Heinrich Kirchner Skulpturengarten. Number 14, Erlebnispark Schlossturm. And the last one, number 15, Christmas Market.